El horno se murió a las 2 de la mañana de un martes de diciembre. Ese sonido. Ese último suspiro de metal que había mantenido a su familia viva durante 8 años. El metal rindiéndose. El sistema colapsando. Luego silencio. Silencio completo, absoluto. Marcus Webb subió las escaleras del sótano en la oscuridad porque ya sabía lo que venía después. No necesitaba luz para leer la verdad que lo esperaba arriba. Su cuenta de cheques. Su hija dimiendo con varias capas en lugar de pedir calefacción. El corazón fallido de su madre. Su medicación que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. El pago de la hipoteca que vencía en 9 días. 42 años. Padre Soltero. ANMES de perderlo todo. Sus manos temblaban mientras llegaba a la cocina. La casa estaba fría. No gradualmente. De repente, como se siente final el cierre de una puerta. Marcus estaba de pie en la mesa de la cocina, usando un suéter que había tenido durante 12 años, remendado 2 veces en los codos. Y sacó su cuenta de cheques en su teléfono con dedos temblorosos. $3,200. Ese número tenía que cubrir la reparación de la calefacción, el pago de la hipoteca, la medicación para el corazón de su madre, la factura de electricidad de una casa que hacía los 38 grados. $3,200 contra una calefacción que necesitaba $8,200. La diferencia era todo. Zara, 14 años, lo suficientemente inteligente como para entender joyas de cálculo y perdidas, lo suficientemente oscura como para saber que su padre estaba ahogando, había dejado de pedir cosas hace meses. No pidió la nueva laptop que su equipo de debate necesitaba desesperadamente. No pidió el abrigo de invierno que apenas liquidaba. Había comenzado a usar capas para dormir en lugar de pedir calor. Suéteres sobre suéteres. Ropa interior térmica. Calcetines sobre calcetines. Marcus Lavayo hacerlo noche tras noche y no dijo nada porque Decker algo requeriría admitir que no podía proporcionar la única cosa que así supone que debe proporcionar un padre. Calor. Calidez. Seguridad. Deschon de nuvanos. On lo suficientemente joven como para creer que su padre podía arreglar cualquier cosa. Había comenzado a dormir en el sofá junto al factor cada noche sin preguntar. Simplemente entendiendo, como los niños entienden el frío a través de sus cuerpos, que el sofá junto al factor era el lugar cálido. Marcus lo encontraba allí por la mañana antes de la escuela, acurrucado bajo la manta que usaban cuando Deschon era lo suficientemente pequeño como para caber en su regazo. Su aliento visible en pequeñas nubes incluso con el factor funcionando toda la noche. Marcus sentía que algo se rompía dentro de él. Algo que lo hacía querer gritar. Gloria, de 71 años, lo suficientemente fuerte como para haber criado a 4 hijos con el salario de una enfermera y solo con orgullo, ya había tenido un derrame cerebral hace 3 años. Los doctores dijeron que el segundo la materia. No podría. La materia. La medicación que evitaba que legara el segundo derrame costaba $430 al mes que Marcus no tenía. Se saltaba dosis. Tomaba cada pastilla alternativa en lugar de todos los días. Se decía a sí mismo que estaba bien. Su madre merecía algo mejor. Sus hijos merecían algo mejor. Pero merecer y tener son cosas completamente diferentes. Ese martes, después de que la calefacción se descompuso y luego el presupuesto del servicio como una orden judicial. $8,200 escritos en letras de imprenta en papel membretado oficial. Marcus se dijo a sí mismo que lo resolvería. Siempre lo resolvía. Lo había resuelto cuando su esposa se fue hace 8 años. Cuando no podía pagar el alquiler. A través de cada mes imposible durante 14 años, trabajando en 3 empleos, saltando comidas, vendiendo todo lo que no era esencial. La guitarra que su padre le había dado.
sus libros de texto universitarios, las joyas de su abuela, el anillo de su boda. Pero la verdad que no podía dejar en voz alta era que lu estaban acabando las cosas por resolver. No había más esquinas que recordar. No había más guitarras que vender. Ya había vendido todo lo que no era esencial. Y esa noche, cenado en su camioneta en el estacionamiento después de volver a cablear un edificio para un desarrollador que no recordaría su nombre. Marcus desplazó videos en su teléfono con dedos fríos. Videos de personas comprando unidades de almacenamiento abandonadas. Mirando a extraños abrir puertas de metal y encontrar tesoros en vidas olvidadas. Una mujer gritando cuando encontró joyas por valor de $5,000. Un hombre descubriendo herramientas vintage y vendiéndolas para obtener ganancias. Un adolescent encontrando cómics por valor de $20,000. Los videos estaban diseñados para hacer que la esperanza se sintiera posible. Y Marcus, cenado en una camioneta en la oscuridad con las manos temblando de frío, con su hija dormida en una casa fría y su hijo durmiendo en un sofá junto a un calentador. Se permitió creer en lo posible por primera vez en meses. No necesitaba una fortuna. Solo necesitaba un horno. Solo un corte limpio donde el universo recordara que existió y que había estado tratando de hacer todo bien. 2 días después, Marcus entró en una ferretería para recoger suministros eléctricos y vio un volante pegado en el mostrador. El papel era de color crema y estaba desgastado en los bordes. Subasta de unidades de almacenamiento de fin de año. Unidades premium disponibles. Pago en efectivo requerido. Desalojo inmediato. No se aceptan devoluciones. Lo moró más tiempo del que pretendía. Metió las manos en los bolsillos. Miró hacia otro lado. Luego volvió a mirar. Algo en su pecho se retorció porque el volante sentía como si hubiera estado esperando específicamente por él. Como si hubiera sido impreso solo para él. Tomó una foto y se dijo a sí mismo que lo olvidara. En cambio, esa noche, encontró el sitio web de la subasta. La mayoría de los anuncios parecen basura esperada. Colchones inclinados como paredes cansadas. Contenedores de plástico apelados en 3 torres. Pero un anuncio premium lo atrapó de inmediato. La foto mostraba desorden ordinario al frente. Cajas celadas con cinta. Un marco de bicicleta oxidado de color naranja. Muebles viejos esparcidos como si alguien se hubiera mudado y se hubiera rendido. Pero la mitad trasera desaparecía bajo lonas apeladas. Lonas pasadas dispuestas deliberadamente. Todo en filas. No esparcido al azar. Filas. Filas limpias. Deliberadas. Intencionales. Preparadas con un propósito. Marcus amplió la imagen hasta que casi se pixeló. 2 candados idénticos cortados limpiamente con cortadores de pernos y dejados posicionados en el suelo. Un corrido de mano empujado hacia la esquina de una manera que suggería que había movido algo pesado recientemente. Una delgada tira de cinta azul para pintores marcada con una sola letra escrita a mano. Su estómago es tenso. Porque de tales como ese no existen en basura aleatoria. Existen en lugares ocultos. Lugares donde alguien puso algo valioso y esperaba volver por ello. Lugares donde alguien había tomado tiempo para organizar las cosas cuidadosamente, deliberadamente, con el tipo de precisión que proviene de necesitar esconder algo importante. Cerró la lista a medianoche. La abrió de nuevo a las 3 a.m. cuando no podía dormir. La volvió a abrir a la mañana siguiente mientras Zara estaba en la escuela y deschanvea de bullos animados y Gloria dormía porque su cuerpo necesitaba más descanso ahora. La imagen lo atraía. Las lonas dispuestas. Los patrones burritos en el suelo que suggerían que algo pesado había sido deslizado sobre el concreto. Los candados cortados posicionados cuidadosamente. Marcus entendía los detalles.
Había pasado 20 años leyendo lo que las casas y unidades de almacenamiento de las personas revelaban sobre sus vidas. Y esta unidad estaba gritando algo que no podía escuchar del todo, pero definitivamente podía sentir. Gloria lo encontró mirando la pantalla de la laptop esa tarde, su rostro iluminado por el resplandor. No dijo nada de inmediato. Gloria era el tipo de mujer que entendía el peso y lo lavaba en silencio, que lo había lavado toda su vida. Pero se sentó lentamente frente a él, sus movimientos cuidadosos. Y le hizo una pregunta con una voz que contenía tanto amor como advertencia en igual medida. Lo preguntó si estaba a punto de hacer algo que podría herir a las personas que amaba. Si estaba a punto de arriesgarlas por algo que podría no ser real. Marcus promeció que no lo haría. Lo decía en serios. Por eso escribió un número en un papel, lo rodeó con un bolígrafo como si fuera sagrado. Y ese promeció a sí mismo que no ofrecería más de ese candidato. El número era $1,200. Todo lo que liquidaba después de apartar dinero para el depósito de la calefacción y la primera semana de otras cuentas. Era una promesa para sí mismo de que la desesperación no lo convertiría en un jugador. Esa noche, la subasta comenzó en vivo a las 7 p.m. en punto. Marcus estaba sentado en la mesa de la cocina con su laptop rolando en la oscuridad. El calefactor zumbando a sus pies como algo cansado y moribundo. Sus manos estaban firmes, pero su corazón subía a su garganta. Zara estaba arriba haciendo tarea. Deschamps estaba dormido. Gloria estaba descansando. Los próximos 15 minutos cambiarían su vida por completo o confirmarían que se iba a ahogar en el frío. El vio como las ofertas aumentaban en unidades normales. $50, 75, 120. La gente estaba comprando unidades de almacenamiento líneas de basura y esperando. Luego apareció en la pantalla la unidad premium, la que tenía las lonas organizadas y los candados cortados. La puja comenzó en $200. La boca de Marcus se secó. En 2 minutos estaba en 400. 450. 500 y subiendo constantemente. Otras personas vieron lo que él vio. Otras personas entendieron que detalles como esos no provienen del caos. Otras personas querían esta unidad. Su cursor flotaba sobre el botón de oferta. Sus manos temblaban. Y Marcus entendió en ese momento con absoluta claridad que estaba a punto de salvar a su familia o destruirse a sí mismo en el intento. Que este momento fracturaría su vida en un antes y un después. Observó como el precio subía. 800, 900, 1000, 1050. El reloj estaba haciendo la cuenta regresiva. 90 segundos restantes. 60 segundos. 45 segundos. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en todo su cuerpo. Marcus miró el número que había escrito en papel. $1,200. Todo lo que liquidaba. Miró el precio en la pantalla. $1,075. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La diferencia era pequeña. Podía cerrarla. Pero cerrarla significaba arriesgarlo todo. Y realizó una oferta que vivía exactamente en esa línea como una cuerda tensada. La pantalla se actualizó. El temporizador llegó a 0. Apareció una confirmación sin celebración, sin fuegos artificiales, solo una fría certeza. Había ganado. Había gastado su último dinero en una unidad de almacenamiento línea de cosas ocultas. Sus manos temblaban tanto que tuvo que poner la laptop en la mesa. Marcus no durmió esa noche. Se sentó en la cocina en la oscuridad, entendiendo que acababa de tomar la decisión más inteligente de su vida o el peor error que no podía deshacer. El peso lo presionaba como si fuera algo físico. El dinero se había ido. La red de seguridad de su familia se había ido.
Y en algún lugar de la ciudad, en una instalación con control climático, la unidad 47 estaba esperando en la oscuridad para revelarse, acababa de salvarlos o arruinarlos por completo. Cuando llegó la mañana, ese movió como si estuviera caminando a través del agua. Llamó a su supervisor y dijo que su hija estaba enferma. Condujo hacia la instalación de almacenamiento antes de que el sol estuviera completamente arriba. Las puertas ya estaban abiertas. Las filas de puertas de metal se extendían como jalas en la fría luz de la mañana. El gerente no levantó la vista mientras deslizaba los documentos. Le recordó a Marcus que la venta era final. La unidad podía contener cualquier cosa. O nada. La remoción tenía que hacerse dentro de 72 horas. Marcus firmó. Pagó. Tomó un anillo de leyes que se sentía demasiado ligero para la lección que había hecho. Cuando levantó la puerta metálica de la unidad 47, los pasajeros chirriaron. El sonido resonó por el pasillo como un grito. Y Marcus vio la decepción dispuesta deliberadamente frente a él. Colchones manchados apoyados contra la pared izquierda. Cajas en colapso unidas por cinta de emballage. Sillas de cocina despejadas. Una bicicleta posicionada como una barrera al frente. Inútil. Chatarra. Su estómago se hundió. Había gastado sus últimos $2 en una unidad llena de basura. Aun así entró. Sus botas crujeron sobre la grava. El olía a polvo, tila vieja y tiempo. Y luego se detuvo. Porque algo estaba mal en este arreglo. Nada parecía aleatorio. Todo estaba posicionado. Todo significaba algo. La mitad trasera de la unidad tenía un camino limpio barrido a través de la basura. No de manera casual. Con intención. Metódico. Un camino que sugería que alguien había caminado allí atrás repetidamente. Algo bajo la pila de mantas más grande presionaba hacia arriba en un patrón repetido. Demasiado uniforme para ser basura aleatoria. La respiración de Marcus cambió. Camina lentamente hacia la parte trasera, cada paso deliberado, cada paso consciente de que estaba cruzando a un territorio que podría no correrlo allí. Sus manos empezaban a temblar. Levantó una esquina de la manta. Y escuchó un sonido que lo cambió todo. Un suave y sordo tintineo. No herramientas. No vidrio. El sonido de muchos pequeños pedazos asentándose juntos. Metal. Su garganta se secó. Sus manos empezaron a temblar. Pero esta vez no era miedo. Era algo más. Algo que se sentía como si el universo finalmente recordara que existía. Levantó otra esquina. Y debajo había una línea ordenada de jarras de agua de plástico transparente. El tipo que se usa para enfriadores de oficina. De grado industrial. Altas. 20 de ellas, tal vez más, dispuestas en filas precisas. Cada jarra lina hasta el cuello con algo denso y increíblemente pesado. Metal denso empaquetado que presionaba contra el plástico en capas desiguales. Monedas. Miles de monedas. Apaladas en líneas que algunas jarras tenían monedas empujadas hasta la parte superior. Marcus se agachó lentamente. Sus manos se extendieron. Levantó una jarra con ambas manos y sintió el peso saltar inmediatamente a sus antebrazos. Esto no era ligero. Esto era real. Se detuvo. El peso se movió dentro del plástico. Por un momento, Marcus no se movió. Por un momento, entendió con absoluta claridad que esto podría ser algo completamente diferente. No un regalo. Un problema. Una responsabilidad. Algo que podría destruirlo más completamente que la pobreza jamás podría. Algo que podría llevarlo a prisión. Su corazón subió a su garganta. Luego giró la tapa. Este sitio con un pequeño chorrito. El olor que surgió era de metal viejo y papel. Inclinó la jarra y dejó que las monedas rodaran en su palma. Cuartos. Dimes. Pero también países más antiguos. Monedas con destinos que reconoce de su infancia. Monedas con fechas que pertenecen a décadas de las que había oído hablar su madre.
Boards plateados que brilliban a pesar del polvo. Y una paisa tan limpia, timbrelante, que parecía haber sido pulida justo ayer. Marcus volvió a colocar las monedas lentamente. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la jera. Ajustó la tapa con ambas manos. Se puso de pie, con la jera aún en su hogar, sintiendo su peso como si fuera una prueba. ¿Estás listo? ¿Estás seguro? ¿Entiendes lo que has encontrado? Marcus dejó la jera suavemente al lado de las otras. Luego se agachó y miró cada una de las jarras alineadas en la oscura esquina trasera. 19, 20, 22. Dejó de contar. Se puso de pie y miró la esquina a su alrededor. Los colchones manchados al frente. La barrera de bicicletas. Las calles organizadas. Todo cuidadosamente posicionado para hacer que cualquiera que mirara dentro apartara la vista de inmediato. Y debajo de todo eso, escondido bajo mantas y lonas y una escenificación deliberada, había una fortuna en monedas. Los ahorros de toda una vida de alguien. El secreto de alguien. El tesoro oculto de alguien que había sido enterrado en una unidad de almacenamiento y pagado regularmente hasta que un día los pagos se detuvieron. Hasta que un día la persona que lo poseía desapareció. Hasta que un día, un hombre desesperado con una calefacción fallando y una familia que lo necesitaba, cruzó ese puerto y encontró exactamente lo que estaba pidiendo. Marcus sacó su teléfono con dedos temblorosos y comenzó a documentar todo. Fotos amplias de toda la unidad. Tomas cercanas de las mantas. El camino limpio del suelo. La bicicleta posicionada al frente. Tomó fotos de los candados cortados. De la cinta de pintor con su única letra marcada. De cada detalle que probaba que esto era real. Fotografió su recibo. La marca de tiempo. Sus slaves. Mientras fotografiaba, su teléfono vibró. Un mensaje de Zara. Papa, ¿dónde estás? Dijiste que venías a casa. Hace frío. Dejan esta en el sofá otra vez. Su hija. Su niña que había dejado de pedir cosas. Que se ponía capas para dormir en lugar de pedir calor. Que entendía el sacrificio. Marcus dejó el teléfono lentamente. Miró las jarras celadas en la oscuridad. Luego miró de nuevo la pantalla de su teléfono. Y entendió en ese momento con absoluta claridad que todo estaba a punto de cambiar. Que la vida de su hija estaba a punto de ser diferente. Que el frío en la casa estaba a punto de terminar. Que la medicación de su madre sería pagada. Que el peso que llevaba. Ese peso estaba a punto de levantarse. Pero solo ese movía con cuidado. Solo ese era inteligente. Solo ese no dejaba que la desesperación lo convirtiera en el tipo de hombre que es atrapado. Marcus respiró hondo. Luego otro. Miró alrededor de la unidad una última vez. Los arreglos de jarras. La cuidadosa puesta en escena. El secreto que había estado esperando aquí. Tomó una última foto amplia desde la entrada. Luego bajó lentamente la puerta de metal. La cerró con cuidado y camino de regreso a su camioneta con su teléfono en una mano y su futuro en la otra. Mientras estaba sentado en el asiento del conductor con el motor apagado, Marcus miró la pantalla de su teléfono. Una línea de texto de su hija brillaba de vuelta a él. Papa, ¿dónde estás? Hace frío. Y debajo de eso, la realidad de su vida cambiando bajo el como si la tierra se hubiera movido. Había encontrado algo. Había documentado todo. Tenía 16 horas antes de que alguien más supiera que esta unidad existía. 16 horas para decidir qué hacer con lo que había aparecido en su vida como una respuesta a una oración que había estado demasiado cansado para expresar. Miró la instalación en su espejo lateral. Las filas de puertas de metal. El estacionamiento tranquilo que pronto se llenaría de clientes. El ordinario día de invierno que sucedía a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La vida que había vivido hasta ese momento había terminado.
El hombre que había sido, el padre luchador, el agotado padre soltero, el hombre que trabajaba en tres empleos y saltaba comidas. Ese hombre todavía estaba cenado en esta camioneta, pero ya estaba convirtiéndose en algo diferente. Y Marcus Webb, el hombre que había pasado 14 años haciendo todo bien, todo solo, todo siguiendo las reglas, cenado en una camioneta fría en el estacionamiento de una instalación de almacenamiento. Estaba a punto de aprender que a veces el universo no ayuda a las personas que siguen las reglas. A veces el universo abre una puerta. Y a veces, un hombre desesperado de pie en la oscuridad solo tiene dieciséis horas para decidir qué camino tomar a través de ella. Porque una vez que atraviesa, no hay vuelta atrás. Una vez que toca lo que hay dentro, su vida nunca volverá a ser ordinaria. Su futuro nunca volverá a ser simple. Todo lo que haga a partir de este momento será una elección entre quien fue y quien está a punto de convertirse. Y Marcus, cenado en su camioneta con sus manos finalmente comenzando a calmarse, con su teléfono on mostrando el mensaje de texto de su hija, con 17 horas corriendo como una coena regresiva, hacia algo inevitable. Entendió que la verdadera elección no era esa abrir la puerta. La verdadera elección era en quien se convertiría una vez que lo hiciera.